Hello friends, welcome to Prelims Avengers 2024 NCERT Test 1 discussion for Indian polity. Okay, so we will be having 25 questions. You already have written the examination. You already have went through the examination. So now we will start with the discussion of those 25 polity questions. Without wasting much time, the first question on the screen. Consider the following statements. Yeah, statement type question again. Statement number 1, the objective resolution moved by Nehru in 1946 encapsulated the aspirations and values behind the constitution, serving as a foundational document for nationalist movements principles in constituent assembly. Now, basically this question is asking about objective resolution. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ തീമായിട്ട് വരുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 1946 നെഹ്റു ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദ ഫിലോസഫി of or the fundamentals of the constitution. Okay, fundamentals of the objective of the constitution. That was the idea of objective resolution. Yeah, so that is provided here. The objective resolution moved by Nehru in 1946 encapsulated the aspirations and value behind the constitution, serving as a foundational document for nationalist movements principles in constituent assembly. Very good. Statement number 2 says the constitution institutionalized fundamental commitments such as equality. Okay, just a second. Fine. So the constitution institutionalized fundamental commitments such as equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitan identity, reflecting the moral commitment of the nationalist movement to establish government that fulfills its promises to the people. Now see, what you need to understand is that the first statement speaks about the objective resolution, and the second statement is actually the explanation of the first statement. So you have one option, that is the statement 1 as well as statement 2 is correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Yeah, this is the answer, isn't it? അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നു, നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ലിബർട്ടി, ഈക്വാലിറ്റി, ഡെമോക്രസി, സോവറിനിറ്റി തുടങ്ങിയ വാല്യൂസ് ഇൻഫാക്ട് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഹിയർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, ദാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. This is totally factual question. There is nothing which needs to be applied with a sense of logic. Totally a factual question that needs to be considered. See the second question. Consider the following statement regarding the Constituent Assembly. Another question on the basis of the same chapter, that is making of the Constitution, or the same chapter from even the NCERT. So the Indian Constitution was made by the Constituent Assembly, which has been elected for undivided India. Very good. The Indian Constitution was made by Constituent Assembly, correct, which had been elected for undivided India. Absolutely right, because the Constituent Assembly has got formed in 1946. That is before 1947. alle before partition aanu Constituent Assembly has came into action. Very good. The Constituent Assembly was roughly composed along the lines suggested by the British cabinet. Exactly, the cabinet mission of 1946. The cabinet mission of 1946. Yeah, absolutely, this is what is the second statement speaking about. So it was on the basis of the recommendation of the cabinet mission of 1946. Third statement says each province and each princely state or group of states were allocated seats proportional to their respective population. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, രാജ്യസഭയിൽ സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിലും സീറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിനാണ്. Why? Because of the large population United Provinces was having. Fine. Now the fourth statement says the method of selection in case of representatives of princely states was to be determined by consultation. Fantastic. Wonderful question. So the fourth statement says that there is no election for the Constituent Assembly from the princely states. So it was actually provided as a process of nomination. Okay, nomination by the head of the princely state. Nomination by the head of princely states. അപ്പോൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആര് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു? ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്. നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞി ആരാണോ അവർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Again factual part. And how many of the above statements is or are correct? Now be very careful regarding this trap, because the last year is actually an indication which the UPSC can come forward with unpredictable patterns of questions, unexpected patterns of questions. So read it carefully. How many of the above statements are correct? Sir, all 4 statements are correct. So that's second question. Nothing to speak as a logic, nothing to do with the logic. It is totally fact that needs to be applied. Fine. Second question is done. Now the third question. The third question reads, consider the following statements regarding the functions of the Constitution. In fact, the statements provided in the screen actually is provided in your NCERT textbook in bold black letters. Okay, so 4 statements. The Constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of a society. Very good. The Constitution specifies who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Absolutely. The Constitution sets some limits. The Constitution sets some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that the government may never trespass on them. The Constitution enables the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions of a just society. Again, the question here is that how many of the above statements is or are correct? Fine. So just try to understand all these statements are correct. Now these statements are in fact some of the statements which is taken directly from your NCERT textbook, because your NCERT textbook clearly provides these 4 as the functions of Constitution. The Constitution is to provide a set of basic rules. Sir, what is Constitution? Constitution is the fundamental law of the land. The Constitution specifies who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Sir, the Constitution speaks about the type of elections, the kind of elections. The Constitution divides the powers among the executive, legislature, judiciary. Very good. So the second statement is also correct. The third statement says the Constitution is actually limit on the governance, what the government cannot do. Yeah, the Constitution provides for that. The Constitution sets some limits on what a government can impose on citizens. Can the Constitution be absolute or the government be absolute? No, the Constitution puts forward certain limits. ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവരുന്നു. Correct അല്ലേ? Yes. Fourth statement, the Constitution enables the government to fulfill the aspiration of society and create conditions for a just society. Yeah, this is what is the exact purpose of the Constitution, isn't it? Now, ഇത് ടോട്ടലി NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചാൽ മാത്രം ഒരുപക്ഷെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും തെറ്റാണെന്ന് തോന്നാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ്. So the answer is option D, all 4. Okay, fine. Yes. The next question. Consider the following respect
the provisions and the country from which they were borrowed with respect to the constitution. How many of the pairs given above is or are correctly matched? Okay, how many? How many is the question? Okay, how many? Now we will see this, the idea of residual powers, Canada, directive principle of state policy. Oh, this is not France, isn't it? Sir, we have borrowed the idea of directive principle of state policy from Ireland. The principles of liberty, equality and fraternity, sir, this is not Ireland. French Revolution, isn't it? France. Finally, the institution of the speaker and his or her rule, very good, Britain. So, two options, 1, 2, only 2 pair is the right one. Okay, so understand that DPSP, മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലിബർട്ടി, ഇക്വാലിറ്റി, ഫ്രാറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഫ്രഞ്ച് ഐഡിയ ആണ്. റെസിഡ്യൂറി പവേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് കാനഡ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് റൂൾ ബ്രിട്ടൻ ആണ്. നൗ ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ യു നോ അഗെയിൻ the parliamentary form of government, the bicameral form of legislature, all these comes from the British constitution, isn't it? Yeah, so this is regarding the fourth question, again totally factual one, it is nothing dynamic here. NCERTs are actually predominantly factual in nature. Fine. The fifth question. Which of the following statements reflect the concept of social democracy? Okay, which of the following statements reflect the concept of social democracy? Social democracy is solely concerned with political processes and not relevant to daily life. Liberty, equality and fraternity are independent of principles that can be treated separately in the context of social democracy. Political democracy is sufficient on its own and does not need to be complemented by social democracy. Without fraternity, liberty and equality cannot effectively contribute to the natural course of democracy. So what is the question? Which of the following statements reflect the concept of social democracy? Okay, so we need to understand what is social democracy. Okay, what is social democracy? Now try to understand this. The answer for this question is without fraternity, liberty and equality cannot effectively contribute to the natural course of democracy. Isn't it? Fraternity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Fraternity സാഹോദര്യമാണ് അല്ലേ? Liberty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Liberty സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്, freedom. Equality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Equality is absence of privilege. എല്ലാവരെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 3 അവസ്ഥകളും ഇല്ലാതെ ജനാധിപത്യം ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്നതാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ ഫോർ ദ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ദാറ്റ് ഇസ് വിതൗട്ട് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി, liberty and equality cannot effectively contribute to the natural course of democracy. Okay, very good. Now, moving to the next question. With regard to secularism, consider the following statements. Fine? Yeah. Secularism means what? Secularism means there is no official religion. Okay, no official religion for the state. No official religion for the state. This is what is secularism, isn't it? Now we will try to understand. The institutions run by the state will not give religious education of any religion. We are speaking about the government institutions run by the state, means the government institutions. The institutions run by the state will not give religious education of any religion. ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's your common sense. You can just use your common sense. So the first statement is correct. It promotes freedom within religion and equality between as well as within religions. Okay, stay there. In India, secularism means mutual exclusion of state and religion in order to protect citizenship rights.
Okay, the third statement says in India there is total separation of state and religion. Is it right? No. This is Western secularism. Okay, this is Western secularism. So this statement is wrong. Okay, now second statement നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. It promotes freedom within religion and equality between as well as within religions. It promotes freedom within religion and equality between as well as within religion. Is it right? Freedom within religion, secular freedom within religion, and equality between as well as within religion. Of course, yes, this is what is the idea of secularism, isn't it? Secularism is also freedom within religion and equality between as well as within religions, which means there is religion A, religion B. Are they equally treated? Yes, this is what is the idea of Indian secularism. Fine. So which statements, how many statements is or are correct? 2 statements, that is 1 and 2. Okay, fine. So just a second. Next question for you on the screen. Which of the following best explains the term referendum in direct democracy? എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, which you know, the idea of direct democracy, isn't it? Which means each and every decisions are taken by the individuals directly. It is not representative democracy, അല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആണോ ഉള്ളത്? അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവരാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, അല്ലേ? ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു നിയമം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം. ഏത് നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാസ്സാക്കണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. അതായത് വളരെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശാലമായ, വളരെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയൊരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിക്ക് പ്രധാനമായും 4 ടൂൾസ് ആണുള്ളത്. വൺ ഇസ് റെഫറൻഡം, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്ലെബിസൈറ്റ്. Okay, plebiscite. The third one is recall, which you would have seen in Mammooty's film 1. There was a film and there was right to recall, അല്ലേ? കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികളെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്കൊരു നിയമം വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അതായത് നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണം വേണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫറൻഡം ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലെബിസൈറ്റ് ബോത്ത് ഹാവ് മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ഐഡിയ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകണമോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാകണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു വോട്ടെടുപ്പാണ് എന്ത്? റെഫറൻഡം എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ആ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ബൈ വിച്ച് വോട്ടേഴ്സ് ക്യാൻ റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്റ്റഡ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഫ്രം ഓഫീസ് ത്രൂ എ ഡയറക്റ്റ് വോട്ട്. നോ സർ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റീകോൾ, അല്ലേ? ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഫറൻഡം എന്താണെന്നാണ്. എ ഡയറക്റ്റ് വോട്ട് ഇൻ വിച്ച് ആൻ എൻറ്റയർ ഇലക്ടറേറ്റ് ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഈദർ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസൽ. Wait, we are not able to answer it now. An alliance of people, associations, parties or nations that may be temporary or a matter of convenience, not at all. It is a process in which any proposed law can, with sufficient backing, be put on the ballot in an election. Okay? Now,
What is the answer for this question? The answer for this question is a direct vote in which an entire electorate is asked to either accept or reject a particular proposal. എന്താണ് പ്രപ്പോസൽ? സപ്പോസ് നമ്മളുടെ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങളോട് രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രപ്പോസൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ റെഫറൻഡം. നൗ സർ, വൈ യു ഡിഡ് നോട്ട് ചൂസ് ദിസ് വൺ? ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എനി പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ with sufficient backing be put on the ballot in an election. Sir, this is almost like an initiative. Okay, this is almost like an initiative. So the answer for this question is option B, that is referendum. Okay, referendum. അതായത് ഒരു പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമോ എന്ന് ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ റെഫറൻഡം. അതൊരു പ്രദേശം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമോ എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി റിഗാർഡിംഗ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റെഫറൻഡം ഓർ പ്ലെബിസൈറ്റ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ റെഫറൻഡം പ്ലെബിസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഐഡിയ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ. ഫൈൻ. യാ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് question number 7. Now this next one, consider the following statement about democracy. In a democratic system, ultimate decision-making authority should reside in the hands of individuals elected by the populace. Sir, you know the definition of democracy, isn't it? Of the people, by the people, for the people. It's all people. Very good. A democratic government rules within the limits set by the constitution and citizens' rights. Absolutely. Absolutely right. Same statement from NCERT. ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗവേണൻസ് നടത്തേണ്ടുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. Every citizen possesses the right to participate in the electoral process of a country. Sir, every citizen? No. Every citizen. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ? No. Because it is on the basis of universal adult franchise. That means ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാകില്ല. ജനിച്ചു വീഴുന്നൊരു കുട്ടി അത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയും ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്, പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വോട്ടവകാശമില്ല, കാരണം 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റോങ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, സെക്കൻഡ് ഇസ് റൈറ്റ്. ആൻസർ B. That's it. Simple question. Okay, simple question. The only trap is here. Fine. The next question, 9th one. Consider the following statements. Respect the provisions and country from which they were borrowed with respect to the constitution. Fine. Yeah. Now, we need to just match the following. That's it. Values in preamble: justice, sovereignty, republic. And the meaning: government should work for the welfare of all. No one should treat fellow citizen as inferior. The head of the state is not a hereditary position. Very good. Justice. What do you mean by justice? നീതി ആണല്ലേ, നീതിയാണ്. നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ യു ഹാവ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. DPSPയുടെ പ്ലാൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. എങ്ങനെയാണ് വെൽഫെയർ? ത്രൂ ജസ്റ്റിസ്. നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ജനക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽഫെയറിലൂടെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന ആശയം. അതായത് പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പാവപ്പെട്ടവന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരന് കിട്ടുന്ന അതേ സൗകര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവനും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫാക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം.
So government should work for the welfare of all. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നീതി നടപ്പിലാക്കപ്പെടൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും ഒരേ ലെവലിൽ വരാൻ സാധിക്കൂ. Sovereignty, no one should treat fellow citizen as an inferior. Sir, this is wrong. What do you mean by sovereignty? Sovereignty means independent. The authority to determine external as well as internal matters completely. This is what is sovereignty. Okay, sovereignty means total independence. This is wrong. Republic, the head of the state is not a hereditary position. Very good. Republic means in India, the president of India is elected. That means the head of the state, okay, the president of India is elected. What does that mean? The head of the state is elected. So it is not hereditary. You are electing the president of India. So 1 is wrong, 2 is right. Option B, only 2 pair. Okay, only 2 pair. How many of the pairs given above is or are correctly matched? Option B, only 2 pair. This is wrong. Okay, fine. The next question. Consider the following statements. Statement number 1. Liberty provides the opportunity to nurture one's potential, withholding the rights of others. The entitlements of those accused and convicted fall within the purview of the right to liberty and personal freedom. Very good. Now, see, liberty provides the opportunity to nurture one's potential, withholding the rights of others. അതായത് ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലിബർട്ടി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു നർച്ചർ one's potential, withholding the rights of others. So there is a person, he has some rights. There is another person, he has some rights or he has some freedom. Fine. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് illogical, wrong. The entitlements of those accused and convicted fall within the purview of right to liberty and personal freedom. Very good. So in the second set of fundamental rights, that is right to freedom, right to freedom, isn't it? Right to freedom ennulla bhagath you have in fact protection of 6 freedoms, protection in respect of conviction of offenses, isn't it? Then you have right to life and personal liberty. ഈ right to life and personal liberty എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും കുറ്റാരോപിതൻ്റെയും കുറ്റവാളിയുടെയും ചില അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഇൻഫാക്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്. കാരണം അവിടെ തന്നെയാണ് അത് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് ടു ലിബർട്ടി ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവാളിയായ വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ A1 only. Okay, so you are supposed to select the correct statement. Very good. The 11th question. Consider the following statements. A person who is arrested and detained in custody will have to be informed of the reasons for such arrest and detention. Now before that we are just going through this particular statement. How many of the statements given above is or are correct? How many? എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്? ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആ വ്യക്തിയോട് അതിൻ്റെ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ശരിയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ which article speaks about this? Article number 22, isn't it? A person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest. Very good. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ
ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. ഫൈൻ. 22, ആർട്ടിക്കിൾ നമ്പർ 22 the same. Such a person has the right to consult a lawyer or engage a lawyer for defense. Basic things which you know even from films, you would be able to see this. എന്നാ താൻ കേസ് കൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മലയാളം സിനിമയിൽ ഈ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ വ്യക്തിയെ ബോധിപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത്, ആ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 24 മണിക്കൂറിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ, നിയറസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ട്രാവലിംഗ് ടൈം ഒരിക്കലും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. മൂന്നാമത്തേത്, സച്ച് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു കൺസൾട്ട് എ ലോയർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണറെ ഹയർ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി നൽകണം. ഇൻഫാക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ശരിയാണ്. ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ coming under article number 22. Okay, fine, very good. Yeah, which of the following writ is a legal remedy issued by a court to review and quash the decision of an inferior tribunal, board or other quasi-judicial entity when it is believed to have exceeded its jurisdiction or acted outside the bounds of law? This prerogative writ can be invoked when an authority entrusted with a specific judicial or quasi-judicial function commits errors of law that adversely impact the rights of parties involved. Let me tell you, the answer for this question is option B, certiorari. Why certiorari? എന്താണ് certiorari എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Certiorari എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, just try to understand. Okay, let me see once more the question. Which of the following writ is a legal remedy issued by a court to review and quash the decision of an inferior tribunal, board or other quasi-judicial entity? Very good. Fine. Now, what do you mean by certiorari? Try to understand. Certiorari is just an appeal. Try to understand this. Suppose this is a high court. Okay? And you have the Supreme Court. The High Court says that this particular person would be provided with a punishment that is life imprisonment. This person starts crying. Okay, he says, I'm very sad, isn't it? Because ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റിനോട് പറയുകയാണ്, I have not committed the crime. So the advocate says, okay, fine, don't worry, we will approach the Supreme Court of India because your right to life and personal liberty is violated. If you have not committed the crime and the court says that you will have to go behind the bars, means your right to life and personal liberty is hindered. So the advocate, this person approaches the Supreme Court for this person. The Supreme Court will say that you transfer all the records to my table. Supreme Court എന്ത് പറയും, എൻ്റെ ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാ റെക്കോർഡും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. Supreme Court will see the records and the Supreme Court can quash it if there is an error of law by the High Court. This is what is certiorari. Prohibition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേ ഓർഡർ മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, മാൻഡമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമാൻഡ് മാത്രമാണ്. അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകുന്നു, പോലീസ് കേസ് എടുക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വ്യക്തി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു, പോലീസിനോട് ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനോട് കോടതി കേസ് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് മാൻഡമസ്. കോ വാറണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരമില്ലാത്ത പദവിയിലിരിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അധികാരം എന്നുള്ള കാരണം കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോക്ക് കോസ് നോട്ടീസ്. Fine. So the answer for this question is option B, that is certiorari, because the question asked here is that quash the decision of an inferior tribunal. That is regarding certiorari. Certiorari എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to certify എന്നാണ്. അതായത് കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരാണ്? മേൽക്കോടതിയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ബൈ വേ ഓഫ് അപ്പീൽ. എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദർ ഇസ് ആൻ എറർ ഓഫ് ലോ. Okay, or if sometimes it is exceeding the jurisdiction. Fine. So this is question number 12.
The next statement, question number 13. The next question, that is, consider the following statements. First statement, in India, states with larger population gets more representatives than states with smaller population in Rajya Sabha. So, Rajya Sabha, in fact, article number 80. You can understand that the seat allocation of states is provided in 4th schedule. അപ്പോൾ 4th ഷെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു പിക്ക് 31 സീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും, കേരളത്തിന് 9 സീറ്റ്, അസമിന് 12 സീറ്റ്, ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 1 സീറ്റ്. What is the reason, sir? The reason is population. Statement number 1 is correct. Statement number 2, the number of members to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule. Yes, sir, exactly. This is what is provided here. Both 1 and 2 is right statement. Okay, both 1 and 2 are right statements. Fine. Question number 14. Consider the following statements regarding amendments to the Indian Constitution. Statement number 1, right to property was stripped off the status of fundamental right and was made a legal right by the 44th Constitutional Amendment Act. Very good. 44th Constitutional Amendment Act actually made the right to property as a legal right. Okay. So earlier, right to property was a fundamental right under Article 31. So it was omitted and it was made a legal right out of Part 3 of the Indian Constitution under Article 300A. Okay. അപ്പോൾ ആദ്യം ആർട്ടിക്കിൾ 31 അതുപോലെ തന്നെ 19(1)(f)ലും റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. 31 ആണെങ്കിലും 19 ആണെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. 44th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ഡിലീറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻസേർട്ടഡ് ആസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇൻ പാർട്ട് 12 ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ്. Right statement. Fundamental duties were added to the Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act, which is very famous. Nothing more to explain. During the time of emergency in 1976, Madam Indira Gandhi has decided that we are going to make individuals remember about their duties. The minimum age for voting was brought down from 21 to 18 by the 61st Constitutional Amendment Act. Very good. It was during the time of Rajiv Gandhi, the Prime Minister, the then Prime Minister of India. He has decided that the voting age would be reduced from 21 to 18. So it is again a factual one. 61st Constitutional Amendment Act of 1989. So all these 3 statements are correct. Choose the correct option using the codes given below. 1, 2 and 3. That's it. Yeah, the next question. Consider the following statements. Number 1, again you are supposed to choose the right statement. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്മാർട്ട് സ്ട്രാറ്റജി. ഓക്കെ. The right to assemble peacefully and without arms is enshrined under Article 22. Sir, this is wrong. Right to assemble peacefully and without arms enshrined under Article 19 of the Indian Constitution under the right to freedom, isn't it? So right to freedom starts from Article number 19 and ends at 22, 19 to 22. So 19 speaks about protection of 6 freedom, out of which 1 freedom is the freedom to form or the freedom to assemble peacefully and without arms. So it is Article number 19. The first statement is wrong. Article 20 of the Indian Constitution provides protection against double jeopardy. എന്താണ് ഡബിൾ ജിയോപാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡബിൾ ജിയോപാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം തവണ പണിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് നോ ഡബിൾ ജിയോപാഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോ ഡബിൾ ജിയോപാഡി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 20 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ആർട്ടിക്കിൾ 20 3 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നോ എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ.
no ex post facto law. Second one, no double jeopardy. And third one, no self-incrimination. Isn't it? No self-incrimination. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 20-ലാണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നോ എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു നിയമം ബാക്ക് ഡേറ്റിൽ നിന്ന്, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ക്രിമിനൽ ലോ. ക്രിമിനൽ ലോ ബാക്ക് ഡേറ്റിൽ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നോ എക്സ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ലോ. നോ സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾക്കെതിരെ തെളിവ് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം. അതായത് പോലീസ് പറയുകയാണ് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾക്കെതിരെ തെളിവ് കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണ്. നോ സർ, വി ക്യാൻ കീപ് സൈലൻറ്റ്, വി ക്യാൻ കീപ് സൈലൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ തന്നെയാണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 20-ൽ തന്നെയാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, you are supposed to choose the right one. So the answer is option F2 only. Fine, very good. Next one. Consider the following statements regarding the constitutional amendments. Parliament can amend part 3 of the Indian Constitution which deals with the fundamental rights. Fundamental rights amend ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധിക്കുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി സാധിക്കും. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. Deletion is also part of amendment. So there is no doubt. So Parliament can amend fundamental rights. Second one, Parliament can amend any part of the Indian Constitution provided the amendment does not violate the basic structure of the Constitution. So it is an explanation which is provided to the first statement. അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? പാർലമെന്റിന് ഭരണഘടനയിലെ ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകരുത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകും, അല്ലേ? ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോറി. So the answer for this question would be this. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. Wonderful, very good. The next question for you, simple questions. These are simple questions. You are genius, intellectuals, intelligent people who have went through NCERTs for multiple number of times. Even this is not just being considered as an important discussion even, isn't it? Which among the following most correctly explains the term state? Yeah, this was actually a previous question of UPSC. സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇൻഫാക്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഡെഫിനിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോ ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. എ പൊളിറ്റിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി defined along a particular landscape. Sir, cultural identity. Okay, fine. Just hold it. An organized group of individuals having a common political system, institutional ethos, and political motivations in order to achieve a common aim. Okay. A political association occupying a definite territory, having an organized government, possessing power to make domestic and foreign policies. Wow, wonderful. Sir, this is what is the definition of state. A political association occupying a definite territory. Yes, sir, political association with a definite territory. Having an organized government. Yes, sir, you have a central government. Possessing power to make domestic policies as well as even the external policies in relation to India. Classic definition of state. Yes. The fourth one, organized group with independent foreign and domestic stance granted due to its international recognition. Sir, who has granted this? No. This is not what is the definition of state. This is not what is the definition of state. This is not what is the definition of state. The definition of state is this.
a political association within a territory with an organized government to determine external as well as internal matters. Idea of state. Fine. So this is question number 17. Next one, question number 18. Constitution empowers which of the following institutions to limit the fundamental rights of citizens? Absolutely, there is nothing to think. Answer is the Parliament of India. അല്ലേ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ്? പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമാണ്? പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ബി, Parliament of India. Nothing more to explain. Which of the following terms were added to the preamble to the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act? Sir, 42nd. 42nd is very, very important, isn't it? 42nd Constitutional Amendment Act is very, very important. 3 words to the preamble of the Indian Constitution. Number 1, secular. Number 2, socialist. Number 3, integrity. Socialist, secular, integrity. 2, 4, 5. Option C, 2, 4 and 5 only. That's it. Question number 20. Which one of the following schedules of the Indian Constitution contains provisions regarding Panchayat? Again a factual question. Sir, it is 11th schedule, isn't it? So 11th schedule speaks about the subjects under which the panchayats will have autonomy. ഓക്കെ, അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് 73rd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിലൂടെയാണ്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് 74th കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആക്ടിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ 73rd കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഇസ് 11th ഷെഡ്യൂൾ. ഈ 11th ഷെഡ്യൂളിലാണ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂകൾ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഇഷ്യൂ റിഗാർഡിംഗ് ദ റോഡ്സ്, the street lights, water supply, public distribution system, isn't it? So those kind of petty matters are mentioned in the 11th schedule, which actually makes connected to the panchayat. Okay, so 11th schedule speaks about panchayat. So 74th Constitutional Amendment Act provided constitutional recognition to municipalities, and 12th schedule is connected to 74th Constitutional Amendment Act. അപ്പോൾ 74ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂള് 12th ഷെഡ്യൂളാണ്. 73ാമത്തേതിലൂടെ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷെഡ്യൂള് 11th ഷെഡ്യൂളാണ്. 11th ഷെഡ്യൂള് പഞ്ചായത്തുകളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. 12th ഷെഡ്യൂള് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ സബ്ജക്ട്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ഓക്കെ, now the next question. Which among the following statements regarding the basic structure doctrine is incorrect? Okay, which of the following statements regarding the basic structure is incorrect? So you are supposed to choose the incorrect statement. Okay, supposed to choose the incorrect statement. So statement number 1, the concept of basic structure has increased the powers of judiciary. Fantastic. അതായത് you know that in 1973 കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് പാർലമെന്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്യാം. പക്ഷെ പാർലമെന്റിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രറിയായി ഭേദഗതി ചെയ്യാം എന്നല്ല അർത്ഥം. It does not mean that. There are certain limitations. And what is that limitation? The limitation is basic structure. Who has said this? The Supreme Court has said this. In which case the Supreme Court has said this? In the Keshavananda Bharati case of 1973. അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സുപ്രീം കോർട്ടാണ്.
അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനുള്ള അധികാരം കൂടിയിട്ടില്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ അധികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ജുഡീഷ്യറിക്ക് സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ്. ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ്. Idea of basic structure has helped in containing the misuse of constitutional provisions by the legislature as well as the executive. Exactly right statement. കാരണം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ലെജിസ്ലേച്ചർ വിങ്ങിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസിൻ്റെ മിസ്യൂസ് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഈ ലിമിറ്റ് ഭേദിച്ചാൽ, ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈ ലിമിറ്റ് ഭേദിച്ചാൽ ജുഡീഷ്യറി പറയും നോ സർ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദിസ്, നോ സർ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദിസ് ബിക്കോസ് യു ആർ വയലേറ്റിംഗ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, യു ആർ വയലേറ്റിംഗ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. Now this has increased the power of judiciary, and this is what you need to understand regarding how to curtail the misuse of constitutional provisions. The theory of basic structure has helped in defining center-state relations in a more constructive manner. Of course, കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈൻ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. The last statement, the Indian Constitution explicitly defines the features under the basic structure. No, the Indian Constitution does not provide for the definition of basic structure. അപ്പോൾ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല, സുപ്രീം കോടതി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു എസെൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു എസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ എസെൻസ് ഒരിക്കലും എക്സിക്യൂട്ടീവിനോ ലെജിസ്ലേച്ചറിനോ മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? സുപ്രീം കോർട്ടാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. സോ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? യാ, ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. Consider the following statements. In India, the president is both the head of the state and the head of the government. Sir, in India, we follow the parliamentary form of government. അല്ലേ? പാർലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. വൺ ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. The Prime Minister of India is the head of government. So the first statement, in India, the president is both the head of the state and the head of the government. Sir, this statement is wrong. If it was America, in America, the president is both the head of the state and the head of the government. But in India, the head of the state is president, head of the government is PM. First statement is wrong. Second statement, all executive actions and government activities take place in the name of the President of India. Yes, this is right. Okay, this is a right statement. So, statement 2 is right. Okay, statement 2 right ആണ്. കാരണം എന്താണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പുവെക്കുന്നു. ആ എഗ്രിമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും? രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോയിൻമെൻറ്റുകൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും? രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിലായിരിക്കും. ഇതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ആരുടെ പേരിലാണ് എടുക്കുക? രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 is correct. Very good. Statement 1 is incorrect. Yeah, so option D is the right statement. Okay, option D is the right statement. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 തെറ്റാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 is correct എന്ന് പറയുന്നു. റോങ്.
ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 is ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇൻഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് വെച്ച് ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഫൈൻ. യാ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 in fact is consider the following statements about the president of USA. Statement number 1, the president of USA can complete his tenure even if his party does not have a majority in legislature. He personally chooses and appoints all ministers. The legislature is entrusted with the sole responsibility of making laws. Which among the following principles best explains above system of government? So we need to understand above system of government means what is it speaking about? It is speaking about the presidential form of government, isn't it? The presidential form of government. Now we need to understand the feature which is provided below in relation to the presidential form of government. Okay, now try to understand this. The president of USA can complete his tenure even if his party does not have a majority in legislature. Now in US you have an executive and you have a legislature. Now executive means, say for example, the US president is part of the executive. Legislature, US Congress, isn't it? In India you have a parliament and in US you have US Congress. So you have the executive as well as the legislature. Now the first statement says that US president does not want the majority in US Congress to complete his tenure. അതായത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെയും യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ യു എസ് the US executive as well as the legislature has got a clear separation, which means ഇന്ത്യയിലെ പോലെ ലോക്സഭയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല എവിടെയുള്ളത്? യു എസിലുള്ളത്. യു എസിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആരെ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ? യു എസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ഷനും യു എസ് കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനുമായി ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻ. So he does not want to maintain that responsibility to US Congress. So there is a clear separation of power. Fine. The second statement says he personally chooses and appoints all ministers. Very good. Okay. The president of US can choose the department secretaries on his choice. That is, it may not be, okay, department secretaries, fine. It may not be necessary that those persons who are actually part of the legislature needs to be appointed as the secretaries. Okay. അപ്പോൾ യു എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറീസിനെ ഇൻഫാക്ട് യു എസ് പ്രസിഡന്റിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചൂസ് ചെയ്യാം. So executive is again separated from the legislature. Now third statement says the legislature is entrusted with the sole responsibility of making laws. So it says about the legislative power of the legislature. So what does this mean? There is a clear separation of power in the presidential form of government. So the answer for this question is option B, that is separation of power. Okay, separation of power. That means the executive as well as the legislature, they have a clear separation of power. Executive, legislature, they have a clear division, clear separation. Clear? Fine? Yes. Now we will be going to the next question. Yeah. Which among the following most correctly explains holding together federation? So we are now going to discuss about the two types of federation. Number one is coming together federation. Okay, coming together federation. And second one is holding together federation. Holding together federation.
Okay, coming together federation and holding together federation. Now try to understand this. Sir, what do you mean by coming together federation, or can you give an example for coming together federation? Yes. Say for example, US is an example for coming together federation, which means weak states, they come together and they sign an agreement. Fine, they sign an agreement in such a way that they wanted to be United States of America. Okay, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് അവരൊരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് അവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കമ്മിങ് ടുഗെദർ ഫെഡറേഷൻ. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഹോൾഡിംഗ് ടുഗെദർ ഫെഡറേഷൻ? What we need to understand is a holding together federation. Holding together federation, of course, India is an example for holding together federation. What does this mean? There is a strong central government. These central government will hold together the states as the federal subunit. Okay, the states, there is no agreement. That is the reason why we did not use the term federation as part of the Indian constitution. We used the term union. Why? Because there was no agreement among the state. It is the strong central government. ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നത്. So when you go through the option, a weak democracy with no regular elections, sir, this is stupidity. Wrong. Second one, a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. Yes, this is what is holding together federation. A large country decides to divide its power between the constituent states, the state of Kerala, the state of Tamil Nadu, the states, we are speaking about the geographical states, and the national government. Yes, sir, you have a strong central government and you have the state governments. Option C, independent states coming together on their own to form a bigger unit. Sir, this is what is US. A federation with a written constitution that prevents secession from the union and creates common cultural ethos. This can also be matched with US constitution. The most appropriate answer for coming together federation, holding together federation is option B. That is, a large country decides to divide its power between the constituent states as well as a national government. There is a national government which is very strong, and the source of power for the constituent states is actually derived from the strong central government. This is what do you mean by holding together federation. Wonderful. That's it. Regarding the next question, the last one for today. Which of the following statements regarding due process of law in India are not correct? So we need to speak about due process of law first. But before that, we need to understand about article number 21 of the Indian Constitution. Sir, article number 21 of the Indian Constitution says that no person shall be deprived of right to life and personal liberty. Okay, personal liberty except by procedure established by law. Okay, no person shall be deprived of right to life and personal liberty except by procedure established by law. Sir, ഇവിടെ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ള വാക്ക് കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ. Isn't it? ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോയെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് സീ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ, ബട്ട് യു സീ പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 21 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരാളുടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശവും ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴൊക്കെ ലംഘിക്കാം, പക്ഷേ
അത് പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് കൃത്യമായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ one's right to life and personal liberty may be curtailed. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി കർട്ടെയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ചെയ്യാം, പക്ഷേ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലേ. പക്ഷെ 1978 മേനകാ ഗാന്ധി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. What does this mean? Sir, in procedure established by law, you check only the procedure performed by the executive. That means, suppose if there is a law and in this law certain procedures are written and the police will arrest you, the court will check only whether the police has performed what is provided in this law. This is what is procedure established by law. Okay? But due process of law checks this law itself, whether this law is reasonable. അതായത് നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നിയമം ശരിയാണോ, ആ നിയമത്തിനൊരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടോ, നിയമത്തിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് due process of law. Now this is not provided in the constitution. This was spelt by the Supreme Court of India in the famous Menaka Gandhi case. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓർ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വഴി പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിച്ച് മീൻസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് സേസ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു നൗ സീ ഓൺലി ഓൺ ദ പ്രൊസീജിയർ, വി നീഡ് ടു ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്, വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ദ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ. ഫൈൻ. Now the answer for this question, of course, ആർട്ടിക്കിൾ 21 ബന്ധപ്പെട്ട് I think you have only one option. No, in fact two options. So article 21 in fact is having a connection with this particular statement, that is due process of law. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ, നോട്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോട്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർ? യു പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. Expanded interpretation doctrine in India emphasizes the protection only in procedural rights under Article 21. ആണോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇതിൽ തന്നെയാണോ? അല്ല, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിൽ മാത്രമാണോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത്? അല്ല, ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ, അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനിൽ തന്നെ the judiciary will check, which means earlier we had the procedure established by law. Now the expanded interpretation doctrine has expanded the scope of article number 21 into due process of law. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയറിൽ മാത്രമല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ. So this statement is wrong. What is provided here is that the protection is available only in procedure. No sir, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനിലെതിരായും there is protection. Isn't it? So this particular statement is incorrect. Okay, all the other statements are right. Rule against bias ensures that a person involved in the decision making process like a judge should not have a personal interest or bias in the matter at hand. Yes, all those other statements are right. In fact, the wrong statement is this. This particular statement is something which is very, very difficult to understand for an average or a layman student or an aspirant. But you should understand this because we had a wonderful discussion regarding the foundation from article number 21. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് പ്രൊസീജിയറിനെ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല,
ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ ചെക്ക് ചെയ്യും, അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷനും ചെക്ക് ചെയ്യും, അതായത് നിയമം തന്നെ റീസണബിൾ ആണോ, ജസ്റ്റ് ആണോ, ഫെയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ. Fine. So that will end the discussion for the 25 questions provided as part of the first test on NCERT. Hope you would have enjoyed the session. And in case if there is any suggestion from your side, it's totally free that you may contact the Pathways Academy Authority so that you will get a better experience next time. Fine. So enjoy your day. Fine. So enjoy your time and enjoy the process of preparation. Okay. Thank you. Goodbye.